Namaste. Welcome to Happy Family Chronicles. Today we are going to make the oil for the Ganga Snanam on the occasion of Diwali morning. The details of the Ganga Snanam, why we are doing this, all details has been given in the previous episode. The link for the same has been given in the description box. Please go and check if you want any other further details. Let us start the preparation. First of all, we should take 1 cup of gingerly oil. First of all, 1 cup of gingerly oil, half a teaspoon of raw rice, half a teaspoon of jeera, half a teaspoon of pepper, half a teaspoon of ajwain, which is also called carom seeds, 4-5 garlic, and 2 betel leaves, and 1 bunch of curry leaves also. So first we have to heat the gingerly oil. First we are putting the gingerly oil in a pan. Let us heat it in a high flame for 2-3 minutes. Why we are using sesame oil? Because sesame oil has a lot of vitamin E, then antioxidants, a lot of things like that. So in the early times now, ladies always used to do this oil bath, apply oil all over the body every Friday, and gents used to do this Saturday on Sunday. ஸோ இது வந்து ஜிஞ்சலி ஆயில் நல்லெண்ணெய் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா, நல்லெண்ணெயில் வந்து நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸு, விட்டமின் இ, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நம்ம உடம்புல அது போட்டோம்னா நமக்கு வந்து இந்த பிபி, இது ஆயில், இந்த உடம்புல ஸ்கின் ரேஷஸ், அப்புறம் இது மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப், இது எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். We should apply this oil once in a week. Earlier we used to do the same. எல்லா வாரத்துலேயும் ஒரு once in a week. இப்போ லேடிஸ் வந்து ஃப்ரைடேக்கும் அண்ட் ஜென்ட்ஸ் ஆன் சாட்டர்டே ஆர் சண்டேஸ் அவங்க பாடியில் ஃபுல்லாக இந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணி, அதுக்கப்புறம் சிக்காக்காய் பவுடர் யூஸ் பண்ணி மேலெல்லாம் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அப்படி பண்ணுவாங்க. இப்போ எல்லோரும் அது மாறிடுச்சு. ஆனால் இந்த வீக்கிலேருந்து நாங்களும் அது பண்ணணும்னு நினச்சிட்ருக்கோம். நம்மளும் அது மறந்துட்டோம், இப்போ அதையும் பண்ணலாம் நினச்சிட்ருக்குறோம். இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் இந்த மாதிரி பண்ணுறது. ஸோ இது எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. நம்ம இதில் எண்ணெயை சிம்மில் பண்ணிடுவோம். ரெடியூஸ் த ஃப்ளேம். And after that, let us put one by one. First of all, we are putting this pepper. A light spluttering will be there. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க. அப்புறம் ஜீரகம் போட்டோம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து அஜ்வாயின், கேரம் சீட்ஸ் போடுறோம். And next we are putting this raw rice. And now we are adding this garlic. Very simmer. And now we have to add 1 piece of haldi also inside this one, and this betel leaf. You have to tear this, and very carefully you have to do, because it will splatter. You have to do it in the low flame. சின்ன ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும். ஒரு 3-4 minutes, 2-3 minutes கூட இதை சூடு பண்ணால் போதும். 3 minutes வச்சுக்கோங்க. 3 minutes சூடு பண்ணுங்கள். அப்புறமா லாஸ்ட்டில் வந்து இந்த கறி லீவ்ஸ், கறிவேப்பிலை, அதையும் போட்டுடலாம். These எல்லாமே ஆல் ஆர் வெரி குட் ஃபார் அவர் ஸ்கின். இது எல்லாமே நம்ம ஸ்கின்னுக்கு, நம்ம ஹேருக்கு ரொம்ப நல்லது. இது எல்லாமே நம்ம பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். முடியல இந்த இது டேண்ட்ரஃபு, அப்புறம் இந்த மாதிரி முடியல இந்த இதெல்லாம் முடியல ஒரு மாதிரி இதெல்லாம் வரல, பொட்டு இதெல்லாம் வருது. இது we can avoid all this using this type of oil. We can use this oil light. We have to lightly warm the oil on the day of Diwali.
இது லேஸாக வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணும்போது ஃபில்டர் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணலாம், ஃபில்டர் பண்ணாமலும் யூஸ் பண்ணலாம். இதில் போடுற எல்லா ஐட்டமும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல் தான். ஸ்கின்னுக்கும் ஹேருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல் தான். இதை நம்ம வந்து இதை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஒரு மாதிரி இப்படி மேலெல்லாம் டச் ஆகுதுன்றத கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறவங்க இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் யூ கேன் யூஸ் இட் ஆஸ் இட் இஸ். அது அப்படியே யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. அது உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்னா அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம். யூ கேன் யூஸ் இட் ஆஸ் இட் இஸ். அதர்வைஸ் யூ கேன் ஃபில்டர் இட் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் இட். நவ் த லீஃப் பாருங்க, லீஃப் இட் பிகேம் brown. Is it brown ஆயிடுச்சு. So now you can switch off the flame and keep it in a container, closed container. And on the day of Diwali you have to warm it lightly, slight warm. லேஸாக சூடு பண்ணி அப்புறம் நம்ம தலையில் அப்ளை பண்ணால் இது ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறமா இந்த நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி, வீட்டில் பெரியவங்க யார் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் இது வந்து தலையில் லேஸாக அப்ளை பண்ணுவாங்க. அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா எல்லோரும் வந்து லேகியத்தை சாப்பிட்டுட்டு உடம்புலாம் ஃபுல்லாக ஆயில் போட்டு அது 1/2 மணி நேரம் இந்த ஆயிலை போட்டுட்டு நிற்கணும் அட்லீஸ்ட்டு. அப்புறம் இது ஆஃப் ஆகிடுச்சு. 1/2 மணி நேரம் இந்த ஆயில் போட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நிற்கணும், வச்சுருக்கணும். ஓகே, இது வந்து இந்த we have to keep this oil on our body for half an hour. அது நம்ம உடம்புல அது half an hour இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து அது எல்லாமே ஸ்கின்னில் அது பட்டு அந்த நமக்கு வந்து அந்த ஸ்கின்னை வந்து நல்லா இந்த ட்ரைனஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணும். ட்ரைனஸ் இல்லாமல் நம்ம உடம்புக்கு ஸ்கின்னுக்கு நல்ல ஒரு லைஃப் கொடுக்கும். அது மாதிரி அதனால ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் ஆயில் அண்ட் அப்ளை திஸ் ஆயில் அண்ட் கீப் இட் ஃபார் half an hour. இது வந்து we can do it every week, once in a week, always you can do it. It's very helpful for our skin also. இதுக்கப்புறமா வந்து after this you can go for the Ganga Snanam, and after completion of the Ganga Snanam you have to take that lehyam, and that lehyam we will give the details of the lehyam, how to make it, how to prepare it in the next episode. Now after this oil gets cool, after that you have to store it in a closed container, in a glass bottle. And we don't filter this now. If you want, you can filter it on the day of applying, on the day of Diwali, because until that time all this juice extract will be come into the oil, and that will be helpful. So let it be there itself till the date of Diwali, and on the Diwali date you can filter it and you can use it as it is. So now the oil is prepared. So let us see in the next episode. I will come with the Diwali lehyam, which you can prepare earlier itself, and அதை வந்து நீங்கள் திவாலிக்கு முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு you can use it on the day of Diwali. If you like the video, please like, share and subscribe. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் இதை கண்டிப்பாக இது பார்க்க சொல்லுங்கள். அப்புறம் இன்னும் இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸை நாங்கள் இன்னும் அப்லோட் பண்ணுறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்.